Hello dear students, silent prayer. How are you all? I hope all of you are fine and I hope you did the homework and questions also. In this class we are going to see how we can draw a line of length root x. So be ready with your notebook and instrument box. Here is a pattern for you and try to complete the remaining and then generalize the result. So first given 3 equal to 2 square minus 1 square and 5 equal to 3 square minus 2 square. Complete the remaining and tell me the answer. Okay, what about 7? How will you write? Yes, 4 square minus 3 square. So 9 can be written as 5 square minus 4 square. Very good. What about 11? Yes, 6 square minus 5 square. And 13 can be written as? Good. 7 square minus 6 square. What about 15? Very good. It's 8 square minus 7 square. So, if we continue, we can write any number like this. Now, look at the LHS. That is 3, 5, 7, 9. What is the speciality of these numbers? Correct. All these are odd numbers. And how do we write it? Yes, we write it as the difference of two perfect squares, isn't it? Okay. Now can you generalize this? Okay. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പറിനെ ഒരു 2n + 1 എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 2n, ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 2n + 1. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജനറലി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? 2n + 1 equal to n + 1 the whole square minus n square. ഇത് നിങ്ങൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച റിസൾട്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഏതൊരു ഓഡ് നമ്പർ എടുത്താലും അതിനെ രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 1 സ്ക്വയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ n സ്ക്വയർ. അടുത്ത എന്താ? 2 സ്ക്വയർ, അതായത് 1ന്റെ അടുത്ത നമ്പർ, that is n + 1 the whole square, and the difference of this will be the odd number 2n + 1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തോളൂ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി പറയാമോ? എന്താ ഈ 2n + 1 equal to n + 1 the whole square minus n square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, any odd number can be represented as the difference of two perfect squares. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. So we now do a problem. Draw a line of length √7. I hope all of you understood the question. You have to draw a line with length √7. Instead of √7, if it was 5 cm, 2 cm or 2.5 cm, anything, you can easily draw it. But how will you draw a line of length √7? Okay, so you don't know how to draw it. Let's see how we can draw it. Before that, I have some questions for you. What is the speciality of the number 7? Can you tell me? Which category? Is it an even number or odd number? Yes, 7 is an odd number. Very good. So what is the result we have seen just now? Yes, any odd number can be represented as the difference of two perfect square. So how will you represent 7? 7 can be represented as the difference of two perfect square. And how we represented it? Yes, 4 square minus 3 square, isn't it? So can you write 7 as the square of any number?
ഇപ്പം നോക്കിയാൽ 7 ഈക്വൽ ടു 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. 7നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാമോ? ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം. ഇപ്പം ഏതോ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ 3 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 3. അപ്പൊ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഏത് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും? കറക്റ്റ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 7 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ, അതായത് 7 ഈക്വൽ ടു 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, വി ഗെറ്റ് റൂട്ട് 7 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ. വെരി ഗുഡ്. So can you rearrange this? Yes, that is we are bringing 3 square to LHS, so we get square root of 7 the whole square plus 3 square equal to 4 square. So keep this in your mind. So we got root 7 the whole square plus 3 square equal to 4 square. Can you relate this equation with any result you know? We already discussed a result of this form. Yes, Pythagoras theorem says that base square plus height square equal to hypotenuse square. And here, this is in the same form of the Pythagoras theorem. So, what can you say? We want to draw a line of length root 7. Root 7 length വരുന്ന ഒരു സൈഡ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെങ്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ റൂട്ട് 7 ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും? ഡയറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? നോ, ഡയറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? യെസ്, we should draw a right triangle such that 4 must be the hypotenuse. കാരണം എന്താ? hypotenuse square ന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന 4 സ്ക്വയർ. സോ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 4 വരുന്ന, അതേപോലെ ബേസും ഹൈറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം. 3 റൂട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് 3 ആൻഡ് റൂട്ട് 7 ആർ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ട് 7 ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, നൗ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് റൂട്ട് 7? ഗുഡ്. First, draw a right triangle with the hypotenuse 4 cm and one perpendicular side 3 cm. Roots ആണ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെച്ച് വരയ്ക്കാം? 4 cm 3 cm വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. Okay. Then, what will be the length of third side? Yes, the length of third side will be root 7 by Pythagoras theorem, isn't it? Okay, let's move on. So, we are going to draw a line of length root 7 unit, and for that we said we need to draw a right triangle. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം. Then എന്നിട്ട് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണല്ലോ. So here we follow the first step as draw 2 perpendicular lines and mark height as 3 cm. ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെ 3 സെന്റിമീറ്റർ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബേസ് ആയിട്ട് 3 സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം. നമ്മളൊരു പാറ്റേണിലങ്ങ് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് ഡ്രോ 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ്. ആദ്യം 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണമല്ലോ. സോ സ്കെയിൽ എടുക്കുക, ഡ്രോ എ ലൈൻ. ഓക്കെ, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലെങ്ത് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. From here, you can use your protractor, and on drawing, what you get? You get a line like this. Okay. ഇതിന്റെ ലെങ്തും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ലൈൻ 90 ഡിഗ്രി വരച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. So this will be 90 degree. And now we need the height as 3 cm. So കോമ്പസ് എടുക്കുക, ഈ പോയിന്റിൽ 3 cm ആർക്ക് വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ എടുത്ത് 3 cm പോയിന്റ് ചെയ്താലും മതി. And we get 3 cm as this. This is our first step. So draw perpendicular lines, mark the height as 3 cm. Okay. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത എന്താ വേണ്ടേ?
നമുക്ക് അടുത്ത എന്തറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ലെങ്ത് 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്നറിയാം. ഇനി അതും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ്. സോ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? ഈ 4 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 4 സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ ആർക്ക് വരയ്ക്കണം. എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം? ബേസിലേക്ക് അല്ലേ? സോ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഡ്രോ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ദ ബേസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ആർക്ക് കട്ട്സ് ദ ബോട്ടം ലെങ്ത്. ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആർക്കുണ്ട്. ഈ ആർക്കിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്ത കോമ്പസിന്റെ പോയിന്റർ വെക്കുക. പെൻസിൽ ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മൾ താഴേക്ക് 4 സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും ജോയിൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബി. ഇവിടത്തെ ആർക്ക് ഈ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലെങ്ത് വിൽ ബി 4 സെന്റിമീറ്റർ. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹൈറ്റ് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 4 സെന്റിമീറ്റർ. ഒരു തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, അതെന്താ? AC. അത് എത്രയായിരിക്കും? ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഹിയർ ബേസ് സ്ക്വയർ plus height square equal to hypotenuse square by Pythagoras theorem. Now we don't know base square and height square is 3 square and hypotenuse square is 4 square. So base square will be correct 4 square minus 3 square. So that will be 16 minus 9. So base square will be 7. And so base will be base square 7 ആണെങ്കിൽ base എന്തായിരിക്കും? Square root of 7, isn't it? So triangle ABC is the required triangle and AC equal to root 7 centimeter is the required line. ശരിക്കും required triangle എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. AC equal to root 7 ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈൻ. അത് ഡയറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടാണ് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് റൂട്ട് 11. ഇതേ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമുക്ക് റൂട്ട് 11 ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം. അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? യെസ്, വി വിൽ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ബട്ട് വി നീഡ് ദ സൈഡ്സ്, isn't it? So step 1 will be 11 is an odd number, isn't it? So how will you represent that? Correct, it's 6 square minus 5 square. Again, 11 can be represented as a square of a number. And what is that number? Correct, root 11 the whole square. And this is equivalent to 6 square minus 5 square. On rearranging, what will you get? Yes, root 11 the whole square plus 5 square equal to 6 square. Now, this is in the form of a Pythagoras theorem. So we can compare these two. And so base square plus height square equal to hypotenuse square. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം? With hypotenuse 6 centimeter and one perpendicular side. Here we are taking height as 5 centimeter. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റാസ് ആയി. Now let's draw. What is the first step? Correct. Drawing two perpendicular lines and mark height as 5 centimeter. അപ്പം വരച്ചു. സ്കെയിലിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് 90 ഡിഗ്രി എടുത്ത് അടുത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചു. Then height 5 centimeter. So we mark a arc on this line which is 5 centimeter from the point. So what we get? Here we get an arc like this and this will be 5 centimeter. Then hypotenuse length is 6 centimeter. So how will you draw? Yes, from this arc we will draw another arc on this line which is 6 centimeter away. So in step 2 we draw an arc of length 6 centimeter from the top to the base and join the topmost point. That is, here it is the
point with this arc with the point at which the arc cut the bottom length. So where will be the arc then? Here. അതായത് ഈ ഒരു ആർക്കിൽ, ഈ ഒരു ആർക്കിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കോമ്പസിന്റെ പോയിന്റർ നിൽക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ പെൻസിൽ ആൻഡ് പോയിന്റർ വിൽ ബി അറ്റ് 6 cm. ഇനി അത് പോയിന്റർ ഇവിടെ കുത്തുക, എന്നിട്ട് ആർക്ക് ബേസ് ലൈനിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ആർക്കുകളും കൂടി ചേരുന്ന പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ജോയിൻ ചെയ്യണം. സോ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? Correct, it's 6 cm. So what will be, and here we named as PQR. So what will be the third side? That is QR. Base square equal to, base square plus height square equal to hypotenuse square. Then we can apply this because we constructed a right triangle, isn't it? Then the next is, we don't know base square, and height square is 5 square, hypotenuse square is 6 square. So what will be base square? Correct, 6 square minus 5 square. So that is good, 36 minus 25. And what is that? 11. So what will be base? Correct, square root of 11. So we got base as square root of 11. That is QR is square root of 11. So this is the required triangle, and QR is equal to square root of 11 cm is the required line. Okay.